इकडे कर थोडं त्याला, मोठं कर थोडं त्याला. अरे ते काढ खालचं, पलीकडे तू पॉईंट ठेवलाय पलीकडचं तुझं मागे तुझं, हा ते काढ. हा. आता ठीक आहे ना, हे मिडल मध्ये ठेवता. राहू दे, हे ठीक आहे का नाही? ठीक आहे. तर लास्ट क्लास मध्ये आपण काय पाहिलं होतं सांगा? डिसिजन ट्री. ओके. डिसिजन ट्री मध्ये काय पाहिलं होतं आपण? ओके. त्यानंतर ओके. ओके. First of all, tell me, inside the decision tree, we have how many approaches? Which one? My question is that if we have to solve a decision tree based on a problem, right? So how many approaches we have to solve that problem? We have two approaches. Which one? ID3 and CART. CART means classification and regression tree, right? Okay. So now, uh, after this, we have to we have already learned about the how we are going to find out the purity, right? By using entropy, right? We just saw that how to solve a problem with the entropy value. Now tell me, value of entropy should be minimum or maximum? Minimum. That means it is having pure value, right? To select our value, right? Okay. Okay. Now after this, we are going to start the next evaluation, which is going to be our Gini index, right? Which is going to be our Gini index. Now here again we are going to get a value for the Gini index. Okay, but what I want to that, I want to first of all classify the difference between ID3 and the CART approach, right? You should know about this approach. What is the difference between them, right? Okay. So first of all, we will differentiate our ID3 and CART. Remember that if your interview is going to start on a decision tree, right? So you have to first of all tell that what is decision tree? It is a tree based algorithm in which we have two types of the approaches, in which first of all is ID3 and another one is classification and regression. And inside the decision tree, we can solve the both types of the problem, classification problems, also regression types of the problem. Clear? एवढं सांगितलं तरी सफिशियंट आहे. एवढं सांगितलं तरी सफिशियंट आहे. Okay. Okay. Now look at here the difference between our
ID3 and the cart approach. That is the after part of decision tree. It is based on the decision tree, but this is the first of all we are going to learn that what is the first of all decision tree. Okay, now look at here our decision tree. It is differentiated between two types. First one is ID3, okay, and second one is cart, CART. What is meaning of this cart? Classification and regression tree. You have to write down this meaning inside the bracket. Okay. Clear? Okay. Now look at here the first point of our ID3. Okay. Look at here your first point of ID3. Inside the ID3 we have entropy value. We are going to calculate entropy value. Okay. Now tell me in last class which value we have calculated. What? Which entropy, right? That means it is used for which type of tree? ID3 based, right? Okay, great. And ID3 हे ह्याचं नावच आहे. हा, ID3 हे टाईप आहे याच्यामधला. ओके ओके. Now after this look at here inside this entropy we are going to calculate the value, and that value is also known as the information gain. Information gain, which is also known as the IG. Okay, which is known as the IG. And similarly inside the cart, we are going to calculate the gain impurity, and it is also known as the Gini impurity, right? But meaning of both is same, right? Now we have already calculated this entropy value, right? We know that this value should be minimum. That means if our value is low, then it is having the purity, right? Okay. Now second point here, inside the ID3 approach we can solve only categorical problem. Which one? Categorical, and we also known as classification types of problem. Now tell me what is meaning of this. Categorical means, right? That means we can only predict the types of the value, something like yes, no, right? And last time we solved just one example based on the tennis play, right? And inside the cart, we can solve the both types of the problem: classification and regression. Okay,
So now the interview question is based on this, is can you tell me that if we have to solve the numerical type of a problem, then can you tell me which type of approach you will select? Tell me, if we have to solve the numerical type of a problem inside the decision tree, so tell me which type of approach you will select. You will select card, right? And we will uh, perform one operation on this. Okay, as of now just write down these theoretical things. Okay, now after this uh, we have to start the next problem, that is, and this id3, it can divide the root feature, it can divide root feature more than two categories. What is meaning of this? It can divide the root feature more than two categories. Look at here. If we have something like this feature, okay, let us say here we have something like the age is less than 21. Okay, so what we actually do, we mainly divide our root feature into two categories, but what it is saying that it may divide our root feature into more than two categories. That means this will be like this one. Okay, yes, no, can't say, like this way. Okay, that is our, this is our root feature and this is our split. Okay, and we know at is a as a leaf. Okay, and what is here inside the cart, it it always divide root feature into two categories, into two categories. Okay, now as of now just also write down one more point here. Now this one is completed. Okay, now do you know the difference between id3 and the cart approach? This is a very important interview question. Tell me, what is first of all difference? Inside the id3 we are going to calculate entropy, and inside the cart we are going to calculate the gain impurity, otherwise you can say as a Gini impurity. Okay, and second point, inside the cart it solves the which type of problem? Categorical, right? Categorical and classification both meaning are same, right? Don't get confused there. And inside the cart we can solve the both types of the problems, classification and the regression. And here inside the cart we are mainly divide our feature into more than two categories, and inside the cart we always divide our root feature into two categories. Okay, now let us write down the final goal. What is our final goal? Right, feature with feature with less impurity is considered considered
to be the root feature. Okay, feature with less impurity is considered to be the root feature. Now we have like something, this data, okay, and this value should be having less impurity. Now you know how we are going to calculate the impurity. Okay, now I think after this we are going to write down our next which one is remaining. We have to calculate Gini index, right? We have to calculate Gini index, right? One practical is remaining on this Gini index, otherwise gain index, right? How we are going to calculate this value of a gain index? क्लास बंद झालाय का? हा, नाही नाही, क्लासच हा इथला बंद झालाय. अरे बापरे. ओके, रेकॉर्डिंग चालू आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, how we are going to calculate this gain index? First of all, write down the formula of GI, Gini, otherwise gain index. Okay, now GI is equal to 1 minus summation of I is equal to 1 to n and P of I bracket square. What is meaning of this P of I? Probability. 1 minus probability of yes bracket square plus probability of no bracket square. Okay, like this way we are going to calculate the probability. Okay, now let us take a one problem. Let us take a one problem. 4 yes and 8 no. Okay, so 4 yes and 8 no. So now 1 minus probability of yes, how much? Probability of yes, 4 divided by how much? 12, right? Bracket square plus 8 divided by 12 bracket square, how much? 1 by 3, 2 by 3. 1 minus now what is the square of this? 1 by 3. Otherwise we will open our calculator. 1 by bracket, एक मिनिट, सगळ्यांना करून दाखवा, नाही त्याशिवाय त्यांना कॉन्फिडन्स नाही येत. 1 डिवाइड बाय 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर, राईट? किती येत आहे तुमचं?
किती येत आहे काढून बघा ना मग. आणि तू काय सांगत होता मग व्हॅल्यू? हा किती येतं मग? करा ना कॅल्क्युलेट. 1.13 येत आहे का किती येत आहे सांगा? 0.11 0.11. Okay, then 2 divided by 3 bracket square 2 divided by 3 bracket square 0.44 0.44. Okay, this is the minus. So 1 minus, first of all, 0.11 plus 0.44 0.55. Okay, 1 minus 0.55. Now what is the final answer? 0.45. Which one is this value? This is gain index. Okay, now similarly let us take another problem for the comparison between these two values. Now we have feature something like at yes and to no, 8 yes and 2 no. So we have to calculate the value for this one. Okay, now formula will be 1 minus 8 divided by 10 bracket square plus 2 divided by 10 bracket square. Okay, so let us calculate. 4 by 5 and 1 by 5. So we have to calculate 2 by 5 bracket square. It is coming as a 0.16, right? 0.16 plus how much? It is 1 by 5, right? 1 by 5 bracket square 0.04. Okay, okay. So now 1 minus 0.16 plus 0.04, it is coming as a 0.2. Okay, 0.2, 0.2, otherwise 0.24. Okay, 1 minus 0.24. So this value is coming as a 0.76. Okay, आय होप आपण काही मिस्टेक केलेली नाही आहे याच्यामध्ये. 0.16 plus 0.04. Okay, 0.2. It is a 0.2.
Okay, right. 6 and the remaining will be 4, right? Now 0.24, 1 minus 0.24, 0.76 तुमची किती येते? 0.20, 0.824. Look at here, 0.16 plus 0.04. Okay, 0.2. That means this value will be 0. काय काय नाही नाही, इकडे बघ, ते 0.04 आहे. कळालं का? 0.16 प्लस 0.04. आता हे इथं 4 ऍड होणार, 6 आणि 4 10, मग हे काय होणार, एक वाटणार, मग डायरेक्ट 0.2. बरोबर ना, मग 0.8. Okay, now we have two values, 0.45 and 0.8. Now which one we will use, minimum or maximum? That will be having the what, root feature. It will be considered as a root feature because it is having the less impurity, less impurity, right? Okay, now you have one question, right? When to use our Gini index and when to use Gini impurity, right? So ideally you can write down that gain index mainly we are going to use whenever our data is having large data set, and entropy we are going to use whenever our data set is having small data set, ideally. Here, okay. Now your next question is that how to select feature, right? How to select a feature. Now tell me what is meaning of feature. Now we have this our this feature, and after that we have this two branches. So after this branch, which branch we have to select, right? That is the question, right? But for that we are going to write down one example. Okay, now look at here, how to select feature. Now feature selection for split. Okay, now we have one feature f1, and inside this f1 we have 9 yes and 5 no. Okay, and this feature is getting splitted into two categories with the c1 and c2. Now inside this c1 we have 6 yes and 2 no, and inside c2 we have 3 yes and
3 no. Okay. Now, first of all, tell me the total count of yes and no both should be equal to this 9 plus 5 is equal to this both split, right? Because we are dividing our this feature into these two categories, right? Okay. Now, after this, we will calculate the gain. Okay. For the gain, we have our this two values. Okay. Now, h of s minus summation of our s of v into h of s divided by our yes. Okay. Now, this will select a split. Which split it is having easy. Now tell me manually which split is easy to predict. This one or this one, right? The feature with less impure. Impure means, right, कमी प्युरिटी असलेले, राईट, कमी प्युरिटी असलेले फीचर हे सिलेक्ट होईल. आता हे गोष्टी तुम्हाला समोर कुठे नाहीच दिसणार, कारण तुम्ही ऑलरेडी बघितलेलं आहे, हे ऑटोमॅटिकली बॅकएंडला वर्क होतं. पण आतापर्यंत आपण जो काही प्रॉब्लेम पाहिले ते कॅटेगरी रिलेटेड होते, राईट. व्हॉट इफ देयर विल बी अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम, राईट? व्हॉट इफ देयर विल बी अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम? Okay. Now for the numerical, let us say we have our f1, f2, and we have last this output. Okay, and we have something like data 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okay, and we have something like outputs, and this will be our also another features. Okay, now we have to predict our output in the format of 1, 0, 5, sorry, not 5, 0, 1, 1, 0. Okay. Now look at here what will happen inside this numerical problem. Now for the numerical, it is going to start a tree. Now from this tree it will select a less than 10 values. Which one is having the less than 10 values? Okay, and let us say we have our 40 here. Okay, now the values having the less than 10, how much are there? Tell me. Less than or otherwise equal to 10, we have how much? Only one, and that one is having the output as a 1, means yes, right? That means it will divide first of all yes and no. Okay, so inside the yes we have our 1 yes and how much? No. 0 no, because it is having only one value count. And if no, so how much they are here? Now for the no, we have first of all 1 2 3 4 5 counts, and from the 5, no, from the 5, okay, now let us say here we have our value like again 1. Okay, now 1 2 3 4 5 6, from this 6, and there is nothing any restriction, like we have this categorical data. Now we have our numerical data, let us say
0 2 3 1 4 0 1 2 3 4 5 6. Okay, now we have this type of data. Now we have divided this feature into yes and no. Now for the yes we have calculated there is one yes and zero no. Okay, and for the no, okay, for the no, how much values we have? Okay, for the no, how much values total we have? Total, first of all, we have 6 values. Okay, from this 6, okay, from this 6, 4, okay, so from this 6, uh, we have to mainly calculate this 0, 0 1 and 0 2. That means we have to know, to know, and other are, that means how much count is remaining? 4, right? And like this way it is splitting, right? Now here for the these two values we can calculate which value? No, from this yes and no we will calculate which value? Not like this one. I am asking that we can calculate our which value? Gini index, gain index, right? Now this one for the this 10. Now for the next time, for the next time I will select my value as a now less than 15. Now I will divide my decision tree like this way. Okay, again I have yes and no. For the here I have now one yes and one no, and others are here are no, right? Then again I have here two split, and there is again GI value, gain index for this two. Again for the next I have less than 20. Then I have here two more split. Now from all of this split, from like I will increase one by one. I will increase one by one for the numerical problem. For the numerical problem. Now out of all these, which one is having the Gini index with the less value will be selected as a root feature, and it will divide its leaf. कळालं का? अशा पद्धतीने काय करत जाईल त्याचे, काय करत जाईल, फीचर सिलेक्ट करत जाईल आणि त्याला स्प्लिट करत जाईल या व्हॅल्यूज वरून, राईट? आता या फर्स्ट ऑफ ऑल हे सगळ्या व्हॅल्यूला कॅल्क्युलेट करेल आणि याच्यापैकी तो काय करेल, एकच डिसिजन ट्री सिलेक्ट करेल. समजा ते इथे काहीतरी आलं लेस दॅन 25 वाले आलं, त्याच्यामध्ये त्याला इथं या दोन व्हॅल्यू पैकी त्याला कोणती तरी एक चांगली व्हॅल्यू, सगळ्यांपैकी याच्यापैकी या दोन व्हॅल्यू कोणत्या तरी चांगल्या आल्या, कारण इथे काय करतोय आयजी साठी आपण यस आणि नो ची प्रोबॅबिलिटी करून समेशन करतोय, राईट? त्याच्यामुळे जेव्हा या दोघांचं सगळ्यात कमी वाले समेशन असेल ते वाले सिलेक्ट करेल, राईट? तर अशा पद्धतीने हे डिसिजन ट्री वर्कआउट करते. कळाले का? डिसिजन ट्री काय करते, त्याला इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स कंडिशन्स मध्ये डिवाइड करते, राईट? ट्री बेस्ड अल्गोरिदम आहे. काय आहे हे? ट्री म्हणतात त्याला, ट्री बेस्ड अल्गोरिदम. याचे परत काहीतरी इथे फीचर्स आहेत, राईट? याचे काहीतरी परत इथे फीचर्स आहेत, परत याचे इथे काहीतरी फीचर्स आहेत, राईट? अँड फायनली आपल्याला आपले आन्सर्स मिळतात इथे. ओके, तर आपण काय करूया, याच्यावरती आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. पण आता याच्या पुढची जी गोष्ट आहे जी ओळखली जाते बॅगिंग अँड बूस्टिंग, तर ही सब पार्ट आहे तुमच्या डिसिजन ट्रीचा. कशाचा पार्ट आहे तुमच्या डिसिजन ट्रीचा? म्हणजे यालाच आपण कंटिन्यू केले
तर पुढे डिसिजन ट्रीचे थोडे ऍडव्हान्स व्हर्जन यांनी बनवलेलं आहे. फक्त डिफरन्स काय आहे हे लगेच समजून घ्या इथे, म्हणजे ते सुद्धा अल्गोरिदम लगेच कव्हर होऊन जाईल. पण तुम्हाला हे माहिती असलं पाहिजे. याला काय म्हणतात? फर्स्ट ऑफ ऑल एन्सेम्बल टेक्निक्स म्हणतात. एन्सेम्बल टेक्निक. एन्सेम्बल टेक्निक. Okay, and this ensemble technique is divided into two categories. We have two types of approaches inside this ensemble technique. First one is bagging and another one is boosting. Okay, now first of all, for the theoretical part, write down for this bagging. For this bagging, we are going to use the multiple model, multiple model parallelly. Okay, now famous one is from the multiple model of a decision tree, we are going to create our random forest model. From this decision tree, by using this decision tree, we are going to create random forest model. Now for the boosting, we are going to use multiple model sequentially. कोणतं? हे डिसिजन ट्री वरून आपण रॅन्डम फॉरेस्ट मॉडेल यूज करणार, तयार करणार बाय युजिंग डिसिजन ट्री. मल्टिपल मॉडेल्स ऑफ अ डिसिजन ट्री. कळेल तुम्हाला थोड्या वेळामध्ये याचं मीनिंग काय आहे ते. And here not parallelly, we are going to use multiple model sequentially. Sequentially means one by one. Okay, and famous one is ADA boost, gradient boost and XGBoost. Gradient boost, XG boost. Okay, okay. Now let us start with the bagging. First one, bagging. Now inside the bagging, inside the bagging we have uh, we have our random forest model. We are going to create a random forest model. Okay, now look at here how this random forest model is made up of. Okay, now let us say that we have something our data set here. First of all, understand this random forest. What is this random forest? We have, let us say that something our data set here. Okay, and
from this data I am going to create multiple decision tree models. What? Multiple decision tree model. Now from this capital D is my all data. From my all data I am going to first of all divide few data, that means D1 F1 means small part of this data. Okay, small part of this data, and from that data I am going to create one decision tree model. This is my decision tree model. D1 means my few part of data set and F1 means few part of my features. That means not all features. Features means my column now here. ओके, याचा अर्थ काय आहे, माझ्या या सर्व डेटापैकी मी समजा इथला पैकी एवढा डेटा मी यूज करेन आणि एवढे फीचर्स यूज करेन, याच्यावरून मी एक डिसिजन ट्री मॉडेल बनवेन. ओके, कळालं? कळालं? सेम. After this again I will create D2 and F2. D2 F2 having now another data set, something like from here to here. Okay, and from features from here to here. This is my decision tree 2 model. Okay, and now here again I will create decision tree third model. Now this will be having D3 F3. Now this will be having another data set. Okay, from my this main data set. Okay, now after this I will create a n numbers of decision tree. What? Decision tree n. N means multiple models of decision tree. Okay, and let us say my this decision tree is giving me output 1. Another decision tree is giving my output as a, let us say, 1. My third decision tree is giving my output as a 0. Now tell me which one should I select? नाही नाही, तुम्हाला समजत नाही, हे आपलं आउटपुट आहे. ओके, हे आपले आउटपुट आहे. आउटपुट पैकी मला आता एकच सिलेक्ट करावं लागेल कोणते तरी, राईट? कारण मला येस ऑर नो प्रिडिक्ट करायचं आहे. मग मी कोणतं वाला सिलेक्ट केलं पाहिजे इथे? का बरं? Now here comes the part of a voting classifier. Now this is going to calculate the vote for the 1 and vote for the 0. Now tell me who is having more votes? 1, right? So 1 will be the final answer. 1 will be the final answer. Now what are the benefits of creating this multiple numbers of decision trees? What is the meaning, otherwise what are the mainly benefits of multiple models of decision tree? Now look at here carefully. For this D1 F1, for this D1 F1, we are selecting only few data sets from here to here, let us say, and only this much feature, and based on this we are going to predict one output. Okay, now for the decision tree 2, let us say we are selecting data from here to here, and we are only selecting features from here to, let us say, from here, and we are predicting 1 hour output. Now each decision tree is having strong based on these features F1 F2 F3. हे जे 3 फीचर्स आहे ज्याच्यावरती परफेक्ट वाला आहे डिसिजन ट्री. ना दुसरे डिसिजन ट्री जे आहे ते परफेक्ट आहे एवढ्या डेटा सेट साठी, राईट? आता तुम्हाला एक रिअल टाइम एज अ यूज सांगतो. तुम्ही YouTube वरती किंवा लेटेस्ट टेक एक्झाम्पल ऑफ YouTube वरती तुम्ही काहीतरी एक व्हिडिओज पाहताय. ओके, तुम्हाला सजेशन्स जे येतात तर ते सजेशन्स नेहमी एक टाइपचे असतात का? प्रत्येक वेळेस ते
चेंज होतात ते. मग तिथे हे डिसिजन ट्री टाईप अल्गोरिदम यूज केलेला आहे त्यांनी. का? कारण तुम्हाला फक्त म्युझिकच नाही आवडत. समजा त्याने याच्यामध्ये म्युझिक घेतले, याच्यामध्ये त्यांनी मूव्हीज घेतले, याच्यामध्ये त्यांनी शॉर्ट मूव्हीज घेतले, तर या सगळ्यांचं मिळून एक परफेक्ट मिक्सचर बनून एक मॉडेल बनत आहे, जे तुम्हाला परफेक्ट सजेशन्स देत आहे. राईट? त्याच्यामुळे हे रॅन्डम फॉरेस्ट हे बेस्ट अल्गोरिदम आहे. कारण का? याच्यामध्ये मल्टिपल डिसिजन ट्री वापरलेत. एक नाही, मल्टिपल डिसिजन ट्री. त्याच्यामुळे ते शफल होऊन एवढं चांगलं मॉडेल बनलेत. म्हणजे आता हे जे मॉडेल बनले असेल ते परफेक्ट असेल काही फीचरसाठी F1 F2, राईट, कारण इथे आपण एवढेच फीचर घेतलेत. हे दुसरं जे असेल ते F3 F4 साठी, राईट. आणि याच्यात जेव्हा सर्वांचं मिळून कॉम्बिनेशन बनवतो तेव्हा मला एक बेस्ट आउटपुट भेटेल, राईट, एकदम चांगलेवाले आउटपुट. ओके, क्लिअर आहे इथेपर्यंत? ओके. याच्यानंतर जो दुसरा पार्ट आहे कशाचा? बूस्टिंगचा. कशाचा? बूस्टिंगचा. तर तो काय वेगळा आहे पहा. ओके, आता बूस्टिंग समजण्यासाठी आपण समजूया, आपण एक गेम खेळूया केबीसीचा. ओके, कोण बनेगा करोडपती. याच्यामध्ये काय असतं? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला त्यांनी क्वेश्चन विचारला. ओके, तुम्हाला त्यांनी क्वेश्चन विचारला, लेट अस से बेस्ड ऑन द हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री सब्जेक्ट. ओके, तर तुम्हाला हिस्ट्री बाबतीत सगळी इन्फॉर्मेशन माहिती आहे का? हिस्ट्री बद्दल तुम्ही 100% तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आहे असं म्हणू शकता का? नाही, राईट. तर तुम्हाला त्या हिस्ट्रीवरती काहीतरी थोडंफार येत असेल. हिस्ट्रीवरती तुम्हाला काहीतरी थोडंफार येत असेल. ओके, ओके. नाव नेक्स्ट. याच्यानंतर तुम्हाला फिजिक्स वरती क्वेश्चन विचारला. ओके, फिजिक्स वाला एक पर्सन आहे, त्याला एक क्वेश्चन विचारला, तर तो परफेक्ट कशामध्ये असेल? फिजिक्स मध्ये. त्याला जर मी लेटेस्ट से डेटा सायन्स बाबतीत विचारलं तर त्याला काय येईल का? नाही. कारण का? तर त्याला कशाची माहिती आहे? फक्त फिजिक्सची. ओके, नेक्स्ट. आता नेक्स्ट मी एक क्वेश्चन पास करतो एका जिओग्राफी वाल्याला. ओके, या जिओग्राफी वाल्याला कोणता क्वेश्चन आहे? समजा माझा हिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल मी फिजिक्स वाल्याला विचारला, तर त्याला त्याचे परफेक्ट आन्सर येईल का? त्याला मी समजेन की 0.2% आन्सर त्याला काहीतरी माहिती आहे. कशा बाबतीत? हिस्ट्री बाबतीत. नंतर मी तो क्वेश्चन पास करेन जिओग्राफी वाल्याला. जिओग्राफी ज्या पर्सनला येते तर त्याला सगळी माहिती असेल का हिस्ट्री बाबतीत? मी समजेन याला 0.3% माहिती आहे. बरोबर. नेक्स्ट मी असेच काय करेन, पास करत जाईन खूप साऱ्या लोकांना हा क्वेश्चन. काय करत जाईन? खूप साऱ्या लोकांना हा क्वेश्चन पास करत जाईन. अँड आफ्टर सम टाइम काय होईल? मला एक फायनल आन्सर मिळेल सगळ्यांच्या कन्क्लुजन वरून, राईट. आता मी जर सर्वांना हा क्वेश्चन पास केलाय त्याच्यामुळे चान्सेस जास्त आहेत की मला माझे आन्सर जे मिळेल ते करेक्ट मिळेल, कारण मी एका पर्सनला नाही विचारला क्वेश्चन. तर इथे हे मॉडेल असे वर्क करते. याला वीक लर्नर म्हणतात. वीक लर्नर काय करतो? आधी एकाला विचारतो, मग दुसऱ्याला पास करतो, हाच क्वेश्चन दुसऱ्याला पास करतो. आणि काय करतो? यांच्या सगळ्यांना पास केल्यानंतर काय होऊन जाईल? आपल्याला स्ट्रॉंग लर्नर होईल हा. बरोबर. काय होईल हा? स्ट्रॉंग लर्नर. म्हणजे याच्याकडून थोडं थोडं शिकत हा स्ट्रॉंग बनेल. म्हणजे इथे काय होईल? इथे आपण एक मॉडेल बनवणार, परत ते मॉडेल थोडे उत्तर प्रिडिक्ट करेल, परत ते आपण मॉडेल पास करणार पुढच्या मॉडेलला, ते मॉडेल पास करणार आपण पुढच्या. मग असे करत 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 काय करणार आपण? एक
स्ट्रॉंग मॉडेल बनणार. पण हे कसेवाले मॉडेल आहे? वीक लर्नर आहे. कसा लर्नर आहे? कारण इथे 1 बाय 1 मॉडेल आपण पास करतोय, राईट. आता तुम्हाला डिफरन्स समजेल की तुमचे जे रॅन्डम फॉरेस्ट होते आणि कोणते होते? रॅन्डम फॉरेस्ट मॉडेल, आणि याला तुम्ही ऍडा बूस्ट मॉडेल म्हणू शकता. विच वन? ऍडा बूस्ट. तर डिफरन्स काय असेल? बॅगिंग आणि बुस्टिंग मध्ये डिफरन्स काय असेल? बॅगिंग इज मेड अप ऑफ मल्टिपल decision tree based models, right? Multiple decision tree based models. And boosting is made up of weak learners. From the weak learners, inside the bagging we are going to use n number of decision tree model, right? डिफरन्स समजत आहे का दोघांमध्ये तुम्हाला? ओके, तर आपण काय करूया, नेक्स्ट क्लासमध्ये याच्यावरती बेस्ड एक आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. त्या प्रॉब्लेम मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपण डिसिजन ट्री वरून आपले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार, त्याच्यानंतर बॅगिंग, त्याच्यानंतर बूस्टिंग. याच्या 3 पैकी आपल्याला अॅक्युरेसी कुठे चांगली मिळेल तुम्हाला काय वाटतं? बॅगिंग मध्ये का बूस्टिंग मध्ये? कारण का? राईट, कारण इथे आपण मल्टिपल डिसिजन ट्री मॉडेल यूज करणार आहोत. ओके, तर याचा आपण उद्या एक रिअल टाइम एक्झाम्पल पाहूया.